ஹலோ ஹாய், வெல்கம் டு ஏஎம் டிரைவிங். இன்றைக்கி நம்ம ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ அவர் ஃபஸ்ட்டு ரிவேஸ் போடுவார். அது எப்படி போடுறாருன்றதை பாருங்கள். ஆல்ரெடி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நான். ஓகே, இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்குப்பா. இப்போ எஸ் போட போகிறாரு. எஸ் ரிவேஸில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 மிரரும் பார்த்துக்குப்பா. நல்லா லாஸ்ட் வரைக்கும் போ. ஓகே, அப்படியே இப்போ ஃப்ரண்ட். ஓகே ஓகே, ரிவர்ஸ். இந்த 2 மிரரை பார்த்துங்க. 2 மிரரை பார்த்துட்டு பொறுமையாக வாங்க.
இந்த ஸ்னோப் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்றேன், அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி ஓட்டுறாருன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபுல்லாக பின்னாடி போயிடலாம். உங்களுக்கு ஸ்னோப் தெரியுதா? அந்த ஹீல்ஸ் நல்லா தெரியுதான்னு பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நான் ஃபுல்லாக டவுனில் வந்துட்டேன். இப்போ ஒரு முறை அவருக்கு எப்படி நிப்பாட்டணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கியர், இங்கே வந்து நிப்பாட்டிட்டு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது தான், அந்த கிளச்சோட மூவிங் பாயிண்ட்டை கவனிக்கணும். கிளச்சோட மூவிங் பாயிண்ட்டை ரொம்ப நிதானமாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு வைப்ரேஷன், அந்த வைப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக ஆகிற வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு லைட்டாக பிரேக்கை எடுத்து பாருங்கள். இப்போ அந்த ஃபைட்டிங் பாயிண்டில் கிளச் கண்ட்ரோலில் வண்டி வந்து நிற்க ஆரம்பிக்குது. இந்த டைமில் நான் இப்போது பிரேக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுசாக எடுத்துட்டேன். இப்போ நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரை கொஞ்சம் அந்த வைப்ரேஷனை அடங்குற அளவுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஓகே, இப்போ ஹீல்ஸ் ஏறியாச்சு. இப்போ இந்த டவுனில் ஸ்டாப் பண்ணி அப்படியே ரிவேஸ். சேம் அதே தான் ரிவர்ஸ் கியரில் நம்ம இப்போ பின்னாடி எடுக்கணும், முன்னாடி போகாமல். ரொம்ப ஹீல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வண்டி வந்து கொஞ்சம் திணறுது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் அது கொஞ்சம் நீங்கள் நிதானமாக பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் நல்லாவே. அவ்வளோதாங்க. ரைட், இப்போ வந்து ஸ்னோப்பில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸ்டாப் பண்ணி வண்டி பின்னாடி நவராமல் முன்னாடி எடுக்கணும். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸ்டாப். இப்போ கொஞ்சம் கூட வண்டி பின்னாடி நவராமல் முன்னாடி எடுக்கணும். பிரேக்கு, கிளச்சு, பிரேக் வந்து அந்த மூவிங் வர்ற பாயிண்ட்ல பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணு. அந்த வைப்ரேஷன் வரும் பாரு. ரைட். இப்போ பிரேக்கை விட்டுட்டு ஆக்சிலேட்டர். இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டேன், எப்படி ஓட்டுறாருன்றத பாருங்க. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். சரி,
கிளாஸ் வந்து இதோட முடிஞ்சது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.